ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਚੁੱਪ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਡਰਾਅ ਤਹਿਤ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 606 ਟਾਰਗੇਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 300 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 230 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 197 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 23 ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 60 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, 10 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 60 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 138 ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੇਬਰ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ PNP ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CEOs ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ CEO ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੈਲਨ ਵੈਟਸਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। You mentioned that you had a conversation with one person for 15 minutes. I have 2,000 plus people that have submitted questions. Will you undertake to respond to these questions? I'd certainly be delighted to have a look at them. I get feedback, and I don't know if there are similar. I don't want volumes. you to just have a look at them. I want you to respond. I don't know to if there are similar volumes of email that I get, regularly inside Loblaw, and I respond to them on a case by case, on a person by person basis, and so it's more than just one, one individual. So I'm asking if you would respond to these questions that I'm going to table to this committee. Will you respond to these questions? I'd certainly be happy to take a look at them. So you're not going to respond to the questions? No, I said I'd be happy to take a look at them. And I didn't ask you to take a look at them, though. I said, will you respond to these questions? That's an important question. If you're not going to, just say it. If you are, that's an important thing to hear. I would like to take a look at them and, determine, what the most appropriate form of response is. Okay, so you're not committing to responding to them. I would like to table these questions to the committee, Mr. Chair, so I have them here and I want to table this to the committee. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। David Johnston has served this country in many, many different ways through a long and unimpeachable career. He served as our Governor General. He has served in many capacities, and the integrity and the character that he has demonstrated every step of the way
is absolutely unimpeachable. When we are looking to someone who will always put the country first and put the interests of Canadians at the core of everything he does, there is no better name than David Johnston, which makes it so astonishing, but also so clarifying to see the Conservative Party simply not interested in actually getting answers, in actually reassuring Canadians about our democracy, and actually finding out the truth of what's going on from experts. They are engaging in horrific, partisan attacks against a man of extraordinary integrity. And if everyone needed a really clear indication that partisanship is more important to Conservatives than actual facts and reality, their completely unfounded attacks on David Johnston are exactly that. ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। To my family, to my wife, and my two little lions, none of you chose to seek public office, yet all of you had to deal with the burden that comes with it. I wouldn't have recovered without all of your love and support. I look forward to brighter days ahead with all of you. In the nearly 5 years since this all began, I've remained optimistic, even though vindication has been incredibly delayed. Though the system may be imperfect, and we have a lot of work to do as Canadians, we can take comfort in knowing we have a strong, independent, and competent judiciary. There is a presumption of innocence in the criminal justice system, but there is a resounding presumption of guilt in the court of public opinion. I have experienced this firsthand over the last 4.5 years. To my community and my friends that stood with me from day one, my gratitude to you all is beyond measure. It's a blessing that Mr. Grewal had the means and the resources and the family and community support to fight these charges. For many ordinary people who come under the weight of the criminal justice system, they don't have those resources and they get crushed by the system. But even for someone of means, the toll is colossal. It's massive. ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੀਲ ਓਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ 905 453 2121 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਫਟਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਫਟਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। To make sure that we had a Team Canada approach, fighting for Canadians, fighting for jobs. Obviously, we came together around the threat
to NAFTA. And not only did we successfully protect NAFTA, but we renegotiated it with better protections for the environment, better protections for workers, better protections for Indigenous and culture and things that really mattered to us. And it was a lot of great work by folks around this table pushing hard to make that happen. Then, of course, we were facing the challenges of steel and aluminum tariffs, and we pushed really, really hard back on the Americans on that, and got them cleared as well. More recently, when the IRA in the United States was proposed, they had left out Canada as a place where electric vehicles could be and should be made. And we pushed really, really hard. And a number of you were informally but directly involved in many of those conversations as well, which made it a really, really big difference. And when the IRA finally came through, there was that carve-in for Canadian electric vehicles. And it is clear we're now in because of not just the significant investments that we're all making and that Canadian companies are making in these supply chains, but the announcement of Volkswagen coming to build its first non-European battery plant in Canada. Is really, really exciting and shows that we are integrating and building partnerships across the border in ways that really matter. So this meeting is an opportunity for us to hear from all of you ahead of President Biden's visit next week to talk about some of the things that you're seeing as places where we could be even stronger in our success. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Whose city is among the most violent and dangerous places per capita in the country. More murders than even Chicago per capita. It's totally out of control, and yet she has her kangaroo court focused on a perfect phone call that I made, while her jury foreman, a rather bizarre young woman, is going around doing media interviews and saying exactly what's going on in this one of many grand juries. Our opponents do anything they can to hurt me politically because they're afraid of me and they're afraid of you. That's what it is. But it's not supposed to work that way. The disinformation, people say they are great at disinformation. The one we want to run against is Trump. Do you ever hear that? Oh, we want to run against Trump. Even though I'm leading every one of these guys, and even though I won the second election, okay, I won it by a lot. You know, when they say Biden won, the smart people know that, didn't they? But right now we're way up. But they say, oh, we want to run against Trump. They always say that. They say that about everybody. When they have somebody that they don't want to run against, a governor, a senator, they say, we want to run against, because it's like demeaning. You know, in other words, like you're supposed to be a schlemiel that, I mean, I got 75 million votes. I got more votes than any sitting president in history the second time. And we really did. We did a much better job than we did in 2016. 2020, we did better than 2016. But they say, we want to run against Trump. In the meantime, they're spending hundreds of millions of dollars trying to find just a single word, a sentence, anything, to prosecute Trump, because they don't want to run against me. That's what they say. We want to run against Trump. We'll do anything to run against Trump. They have the greatest line of bullshit of any group of people I've ever seen. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਇਨਫੇਮਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੂੰ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। All of us to do more and be better, to reconcile and to address these stubborn realities. We are as dumb as we want to be. 2/3 of folks, Senator says,
coming out of the prison every single year, or at least within 3 years, violate some probation order or commit another damn crime. I mean, 2/3, and we perpetuate that system and we call that system somehow public safety oriented. Where's the public safety in that? How do we serve the community? Knowing that 30,000 people every single year come out of our system, 30,000 through CDCR every single year. 804 of you came out of this system last year just in San Quentin, 50 to 80 people every single month cycling back out into the community. That's reality. And how are people coming back? Are they ready to reintegrate in society? We've requested of the legislature $20 million to begin the design work to move this process along quickly, and we've created a date with destiny at the end of 2025. We have changed the name of this facility, and we will formalize that as we process the next year and a half or two, where it's San Quentin Rehabilitation. Formally, San Quentin respecting 1852, respecting what this institution means to a lot of people, keeping the name, but codifying our intent. We have to be in the homecoming business. It's not just about rehabilitation, it's about homecoming. 800 plus people, again, every year, coming out of this institution. You want folks coming back, feeling better, not in the nomenclature of Jesse Jackson, feeling bitter. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ रूस के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के संबंध में की जानकारी सामने आ रही है कि यह पूरा मामला तुहानू दसांगे इस खबर विच। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पुतिन नू यूक्रेन विच होए जंगी अपराधां वास्ते जिम्मेवार ठहराया गया। रूस वार-वार इन्हां दोषां नू नकारदा रहा है कि उसकी फौज ने यूक्रेन ते कीते हमले दे 1 साल के अरसे दौरान यूक्रेनियां ते तशद्दद की। रूस के विदेश मंत्रालय के बुलारे ने कहा कि पुतिन खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट ते कोई भी महत्ता नहीं है। विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन वालों कहा गया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले उन्हां दे दोष विच कोई महत्व नहीं रखते। उन्हां दा कहना है कि रूस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के रोम स्टैट्यूट ते दस्तखत नहीं कीते ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੁਤਿਨ ਤੀਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ICC ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। रूस की बाल अधिकार कमिशन मारिया ने उक्त इल्जामां तहत ही वारंट जारी किए। ICC के प्रेजिडेंट ने एक वीडियो स्टेटमेंट के कहा कि भावें ICC के जजां ने वारंट जारी किए ने पर यह अंतरराष्ट्रीय भाईचारे ते निर्भर करेगा कि वह उन्हां नूं लागू करे। वारंट लागू करन दी अदालत कोल कोई भी पुलिस फोर्स नहीं है। भावें रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अधिकार खेतर विच मानता नहीं दिंदा पर इन्हां वारंटां दा अर्थ है कि जे पुतिन किसी ICC मैंबर मुल्क विच यात्रा करते हैं तो उन्हां नूं गिरफ्तार किया जा सकता है। यूक्रेन की अदालत का मैंबर नहीं है पर उसने अपने इलाके विच ICC के अधिकार खेतर नूं मंजूरी दिती है। 1 साल पहला शुरू हुई जांच तो बाद ICC के वकील करीम खान 4 बार यूक्रेन जा चुके हैं। इस बारे ICC ने कहा कि जांच विच पाया गया कि बच्चों को अगवा करके गैर कानूनी तरीके नाल यूक्रेन तो रूस ले जाना जंगी अपराधां दे दायरे विच आउंदा है ते संबंधित शक्तियां नूं जिम्मेवार ठहराउण दे वाजब अधिकार उन्हां कोल मौजूद ने। CBP ਦੀ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਚਿਹਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। CBP ਦੀ 20ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਟਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। CBP was a shotgun wedding at best when we first came together. I mean, there's no question about that. You know, we spent the first few years of our organization a little fighting, who's going to lead who's going to be in charge of what, all this going on. Everyone that's here, you know it's true. That's the way it was. But I, having been here this time, I am also proud to say that we're a union that has grown to love each other,
respect each other, and understand our different mission sets and work in unison and get forward. So I'm very proud of where we're at today because of that. So that's where we are. That's what we've evolved to, and happy to say that. But if you think about the department and the CBP, we're still a very young organization. I mean, we're barely 20 years old, you know, still barely out of our teenage years, if at that. And so when you compare that to other departments around the government that have been here, like Treasury or Justice or Department of Defense, many others, been around a couple hundred years, those are very well structured. They're who they are, and that's who they're going to be. They're not changing much. But on the other hand, us in the Department of Homeland Security and CBP, we're still developing. We're still malleable. We're still shaping who we are. And we have this very unique opportunity that we will probably never have again in our lifetime, and that is to shape a department of the federal government, shape a department, an agency in the federal government, to define who we are and what we want to be known as. So what I do is I challenge the workforce and everyone here who would come to work every day, understanding what's laid before us, the opportunity we have to help shape who we are and decide what we're going to be, what we're going to be known as an organization, what's our reputation going to be. So I think of that as an example a lot. When I first joined the Border Patrol 38 years ago, we had a reputation. It was this. If someone in another agency called a Border Patrol agent, when the agent showed up, you got three things. One, they could track. Two, they could shoot. And three, they could speak Spanish. I mean, that's why they called us, because that's what we did. Now, you got a lot of other stuff with that you might not have wanted, but those three things showed up for sure every time we got there, right? So that's important to know. But so today, the commissioner and I want to kind of evolve the image of CBP. What do we want to be known as? ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੋ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਾਈਟਲ 42 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆંકੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆંકੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1,28,877 ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਤਾਜ਼ਾ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਚੁੱਪ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।